of my ancestors, for you have given me wisdom and strength. You have told me what we asked of you, and you revealed to us what the king demanded. I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. I thank you for finding time off your busy schedule to join us today for this prayer breakfast. The past 1 year has been a challenging one for the world and for our country, particularly because of the global health pandemic, which has challenged the global community, its governance structures, and its mechanisms for international collaboration. It has become an existential threat, hence the more reason for us to come together and pray as a nation. Our submission to God gives us hope through the recognition of the supreme power of prayer to drive our common destiny. Your Excellency, this is the 18th National Prayer Breakfast, the theme of which is a hope for future. The fact that millions are probably unable to access the same standard and quality of healthcare that he was able to have. And so today, the only message I have to our two speakers, to the leadership of both the Senate and the National Assembly, there are proposals before you, proposals that will ensure that every Kenyan is able to have access to health insurance, because health insurance is the basis of us being able to offer universal health care. Please expedite the passage of these bits of legislation that will allow us to ensure that our people are properly catered for, not just during times of pandemic as we are, but always. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto leo wamekutana ana kwa mara ya kwanza tangu mwezi wa Februari mwaka huu. Wawili hao walikutana mara mbili mwezi wa Februari katika mazishi ya aliyekuwa waziri Simeon Nyachae na katika mkutano wa mawaziri uliofanyika tarehe 25 katika ikulu ya rais. Ruto ambaye ameonekana kutengwa na Rais Kenyatta amekuwa akiendeleza siasa za urithi wa uraisi, huku Kenyatta akiipa kipaumbele miradi ya maendeleo. Hata hivyo, Ruto ambaye amekuwa akipinga mswada wa kuboresha katiba BBI amewataka Rais Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kusitisha mipango ya kuboresha katiba, huku akihimiza kukaa pamoja kwa majadiliano zaidi. So much happened, but as things stand today, the Tanga tours are not there, and the reggae has also stopped. I think we need to listen to what that bishop was telling us. We need to do something together. In that same meeting, the former Prime Minister also said something that was profound. In fact, in a very uncharacteristic manner, he gave us a verse. And he told us about Isaiah 1:18 that says, "Come, let us reason together." Maybe again, God is speaking to us and saying, "Come, let us reason together." Leo ikiwa ni sikukuu ya maombi ya kitaifa, baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Taita Taveta wametilia mkazo haja ya kuwaombea vijana wakati huu ambapo maovu yamekithiri katika jamii. Wakenya pia wameombwa kuwa na umoja na upendo, haswa wakati huu taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka ujao. Kitu ya kwanza ni tuombee vijana wetu taifa lote, na wazazi
warudishe maombi manyumbani. Families rudishe, sionyeshe watoto njia ya Mungu. Ndio vijana wetu walinde nchi hii na maombi. Na tuombe tuwe na umoja, na tuwe na udugu, na tuondoe ukabila, na nchi yetu itakuwa zaidi ya Amerika. Ni nguvu. Ningeomba tukaweze kuombea umoja, na tuwe na umoja kwa ajili, tukuwe na umoja na tuombe maombi ya umoja. Tutakuwa na nguvu na tutaweza kuona nchi yetu ikiendelea. Pia ningeomba tukaweze kuomba viongozi wetu wakaweze kuwa pia na umoja. Ni kwa sababu tunapoangalia katika nchi hakuna umoja, viongozi wetu wametawanyika. Kwa hivyo ni maombi itaturudisha pamoja na itawarudisha pamoja ili tukaweze kuombea nchi yetu. Na maana sana ningesema pia vijana wetu wamepotea ni kwa sababu haina ile misingi ya maombi. Sisi wazazi turudishe maombi nyumbani, tuombee watoto wetu ili tuwe na kizazi ambacho kitaweza kuendelea, na kizazi ambaye kitachukua nchi after sisi. Ni kwa sababu sisi tunaenda tukiondoka, na kizazi kikiisha hatutakuwa na nchi. Maombi ndio suluhisho, lakini ukiangalia hata wimbo wa taifa unasemaje? Tuwe na amani. Na pengine tungeombea nini sana, kile ambacho unafikiria kipengele muhimu ambacho kinatatiza taifa la Kenya? Watu wangeombea nini sana katika taifa la Kenya? Kama saa hii BBI imeleta mgawaniko, badala ilete umoja imeleta mgawaniko. Wengine wako pande hii, wengine wako pande hii. Tungeomba umoja na undugu uzidi katika, tuungane mkono, tutetee haki za raia. Mtazamaji, sherehe za siku ya Madaraka zitafanyika chini ya masharti makali ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona. Idadi ya watu watakaohudhuria sherehe hiyo ikipunguzwa hadi watu 3,000 pekee. Hii ni baada ya kaunti ya Kisumu ambapo sherehe hizo zinapangwa kufanyika kuripoti idadi ya juu mno ya virusi hatari vya korona vya kutoka nchini India. Wizara ya Afya na serikali ya kaunti ya Kisumu sasa ikiwarai wananchi kufuata sherehe hizo kutoka nyumbani ili kudhibiti maambukizi zaidi ya virusi vya korona. Kenyans, in view of these developments and given that the county government of Kisumu is supposed to host this year's Madaraka Day celebrations, there are ongoing deliberations between the national government and the county government of Kisumu on the manner in which the day would be marked. I welcome you to the Madaraka Day in Kisumu, but under very strict COVID protocol procedures. We had intended to have screens for public view of the event at the Jomo Kenyatta International Stadium, but those views and those venues are now decommissioned. In other words, there will be no gathering at Kirembe grounds or Moi Stadium or the Mall and Field in Nyamasaria. We ask everybody to stay at home and watch the event on their television or listen to the radio. His Excellency the President and his guests will, however, proceed to the Jomo Kenyatta International Stadium, and only those invited by cards will attend. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba awamu ya pili ya utoaji wa chanjo ya korona inatarajiwa kuanza hapo kesho. Chanjo kutoka Sudan Kusini inatarajiwa kuwasili nchini hapo kesho. Kulingana na Wizara ya Afya, watu waliopewa chanjo hiyo ya korona katika awamu ya kwanza mwezi wa Machi, wengi wao wakiwa wahudumu wa afya, ndio watakaopewa kipaumbele wakati wa chanjo hiyo. Chanjo zilizobaki kutoka awamu ya kwanza pia zitatumiwa katika awamu ya pili. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe aliongezea kuwa wale ambao hawakupata chanjo ya kwanza watasubiri hadi wakati chanjo mpya za Johnson & Johnson zitakapowasili nchini. The order of vaccinating the second dose will be exactly as the first one. We are starting with healthcare workers. According to the World Health Organization and the experts, at 12 weeks is when you are best placed and the antibodies are built best at that time. So doing it earlier is not an advantage to you. For those who haven't got the first one, as I said, we are also making arrangements so that we can start with a new vaccine for the first. Tukisalia katika masuala ya chanjo ni kwamba wauguzi wanaoendesha shughuli ya utoaji chanjo ya polio kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 katika kaunti ya Kajiado
Sasa wanataka kuongezwa muda zaidi wa shughuli hiyo, kwani idadi kubwa ya watoto hao bado hawajapokea chanjo hiyo. Kulingana na mratibu wa shughuli hiyo Alfred Sien, tayari watoto 15,000 wameshapokea chanjo, huku wakazi wakiombwa kufuata maagizo ya afya kwa makini na kuwapeleka watoto wao ili kupokea chanjo hiyo muhimu. Huku awamu ya kwanza ikitamatika, awamu ya pili inatarajiwa kuanza mwezi Juni mwaka huu. Terrain is a bit bad, and most of the challenges that we've been experiencing are we had fewer teams compared to the previous polio campaigns that we've been doing. Our teams have been reduced by half, and when you reduce teams, it means all logistics that are involved in the exercise are drastically reduced. Ningependa kuambia wenye kaunti hii ya Kajiado wajitokeze kutuletea watoto wenye wako miaka chini na kwenda chini, wote wapate kupata hii chanjo ili tukapate kusema nchi yetu ya Kenya iko free, hatuna tena ugonjwa wa polio. Asante. Polisi wawili waliopatikana na hatia ya mauaji ya mwanamke mmoja katika eneo la City Park hapa huko jijini Nairobi mwaka wa 2018 wamehukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani. Hakimu Stella Mutuku alitoa hukumu hii ya kufungwa kwa William Chirchir na Godfrey Kirui kwa mauaji ya Janet Wayaki. Hakimu alidinda kukubali ombi la kifungo cha nje kutoka kwa washtakiwa, akisema kwamba washtakiwa walitenda kosa la jinai na kupuuza sheria. Wakiongea baada ya hukumu kutolewa, familia ya Janet iliukaribisha uamuzi huo, lakini wakataja kuwa haki haikutolewa kama walivyotarajia. Familia hata hivyo inashutumu polisi kwa kuhitilafiana na uchunguzi unaoendelea. Thank you, Your Lordship. Now, given the circumstances of this case and the use of lethal weapons, AK-47 rifles, in a manner that borders on the recklessness on their part, it is my considered view that an uncustodial sentence is not an appropriate sentence in this case, while considering that life sentence is on the stiff side, and given that what life sentence means has not been resolved in Kenya, it is my considered view that a sentence of 7 years is appropriate. Consequently, I hereby sentence William Chirchir, the first accused, and Godfrey Kirui, the second accused, to serve a sentence to serve a term of 7 years each. Orders shall issue accordingly. The accused persons are informed of their right of appeal to be exercised within 14 days from today's date. Hii kesi imekuja kwa justice na tunashukuru na waendelee kufanya hivyo. Tumesikia wamefungwa miaka saba. Hatukuridhika enough sababu iko evidence ilipotea wakati hiyo gari ilikuwa nashukuliwa. Kwa hivyo ndio maana hata wameambiwa ati hawa ni manslaughter instead of killing. Waziri wa Fedha Ukur Yatani amekutana na washikadau tofauti nchini ili kujadili masuala ya bajeti pamoja na ugavi wa fedha na uratibu wa idara tofauti nchini kwa minajili ya kuitafuta njia mwafaka ya kufufua na kukuza mandhari ya biashara, haswa baada ya athari za mchamko wa virusi vya corona. Katika mazungumzo na wanahabari, Yatani alieleza mikakati itakayotekelezwa ili kutoa nafasi za ajira kwa wananchi pamoja na kuainisha utendakazi wa idara za biashara, elimu miongoni mwa miradi mbalimbali. We were able to come to an understanding of an hybrid system that all of us are going to have a stake in as far as planning and budgeting and identification of the various projects, because the Equalization Fund places responsibility on implementation on both the national government and the county government. The reason why we came up with the project implementation management
is to give an overview and you know, a comprehensive roadmap from project conceptualization to the actual project completion, to manage cost, to make sure that, you know, it adheres to the objective of government, to put also responsibility in the hands of the accounting officers to expeditiously implement projects so that we avoid issues of stalled projects. We've had agreed on a number of roadmaps, including having and crafting a separate identity for the Lamu port in the long term, to make sure that, you know, we have a separate management in the course of time. It might not be now, it might not be in the next 2 or 3 months, but we have looked at the structure or the organo structure. We've looked at the budgeting for the Lamu port. We've also looked at possibility of raising resources to acquire modern equipments that of loading cargo from the ship to the shore, to the you know, the various yards. We've looked at because there are a number of important equipments that are required to make the port as functional like Mombasa. Wakazi wa vijiji vya Subego na Raya katika mpaka wa Ndaragwa na Laikipia wameandamana kulalamikia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama na ubugiaji wa pombe haramu. Kisa kilichopelekea maandamano haya kikiwa cha hivi karibuni, ambapo mwanamume wa miaka 24 amedaiwa kuvamiwa na kuuawa. Mwili wa marehemu Amos Gichuki ulipatikana katika kitanda chake siku 5 baada ya kuuawa. Kulingana na nyanyake Gichuki, Teresia Njeri, nyumba ambayo Gichuki alikuwa amefungiwa ndani upande wa nje. Kinikishwa likuwa naharibika kabisa, likuwa bana julikana, kwa maana nilikuwa nakulio kabisa na madudu, na kichwa yake sijui ni nini alimwagio, hata macho hakuonekana, hata mdomo naonekana hiyo dudu tu, hata kichwa yake ni dudu tu, nywele yake likuwa badei, likuwa hakuna nywele. Tuko na majuto na tuko na kilio kwamba tunaendelea kupoteza vijana wetu ambao wanauliwa kinyama. Maisha ya watu wengi imepotea. Sisi wenyewe hatujui ni nini kinafanyika, lakini hata ule uongozi tulioko nao, maafisa wa polisi, chifu mwenyewe hawazingatii zile shida ambazo watu wako nazo. Tuko na uchungu sana kwa sababu ya kumlose kijana wetu. Tuko na uchungu na especially kusikia aliuliwa kwa bar. Tumechunguza, uchunguzi tulianza kufanya, tumeona jana ndio tulikuwa hapa hivi kwa hii pub, tukaona kuna damu hapo nje. Sasa ndio tulikuwa tunaomba, leo tulikuwa tunakusanyika hapa ndio tujue kabisa tufunguliwa hiyo bar, ndio tujue kama hiyo ni kitendo imefanyika hapo. Tukiendelea ni kwamba migawanyiko imeibuka katika bunge la kaunti ya Kisii baada ya wawakilishi wadi kutofautiana kuhusu mswada wa kumbandua spika wa bunge hilo David Kombo. Kundi linalounga mkono mswada wa kumbandua Kombo likiongozwa na Samuel Onuko limedai kuwa spika huyo amebanduliwa rasmi baada ya zaidi ya wawakilishi wadi 47 kuunga mkono mswada huo. Hata hivyo, kundi la pili linaloongozwa na Samuel Aboko limedai ni wawakilishi wadi 37 pekee waliunga mkono mswada huo, huku 32 wakiupinga. Voting proceeded peacefully and the tallying was done. I sorted votes, results as follows. The ayes had 47 votes, the nays had 21 votes. Therefore, Honorable Speaker Kombo stands impeached. Honorable Kombo stands impeached. Honorable members, therefore, and pursuant to Section 9A(3) of the County Government Act as amended in 2020, the Deputy Speaker shall preside over the County Assembly sittings until such a time when a substantive Speaker is elected. After the process went through, we started counting, and the numbers were, those ones who were for the impeachment motion were 37.
37. And those ones who are against the removal of the speaker were 32. And going to in line with the law, it means that the motion never met the threshold, which means the speaker is validly in office. Kwengineko, koti ya Meru imezuia kikosi cha askari 78 kuzifurusha familia kutoka kwenye ardhi zao hadi pale kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Wakazi 84 kutoka Tigani ya Mashariki wamefika kotini kupinga hatua ya vikosi vya ulinzi wa Kenya KDF kunyakua zaidi ya ekari 17,000 za ardhi. Wakizungumza nje ya mahakama ya Meru, wakazi hao walionyesha kuridhishwa kwao na uamuzi wa mahakama. We are wondering how do you have a title of a land whose adjudication is ongoing? So we thought that those titles in quotes, if at all they have them, they have been obtained irregularly. The irregular titles that ought to be cancelled. Leo ni furaha kubwa sana kwa watu wa Mudhara, sababu koti leo imetusikiza, wameamua kwamba eneo lile ambalo tunazoshonea jeshi wasiingie hata inchi moja. Kama kuna mahali wamekata mitaro, mtu aendelee na shamba yake, hata mkivunika ni sawa, na tumepewa onda ya kwamba wasiingie na wasiingie. So we are very happy. Mtazamaji, Wizara ya Misitu na Mazingira nchini na jukumu la kuzuia mmomonyoko wa udongo ambao umekuwa ukiathiri na kujaza mchanga kwenye maziwa hapa nchini. Kufikia sasa maziwa ya Naivasha, Bogoria, Nakuru na Baringo yamejaa kiwango cha kufafanya wanaoishi karibu na maziwa hayo kuhama. Wizara hiyo imetoa tahadhari kwa ukataji miti kiholela, kama anavyotuarifu ripota wetu Kimodho Karanu. Kenya inahitaji shilingi bilioni 13 za kuzuia mmomonyoko wa udongo, la sivyo Wakenya wanaoishi karibu na ziwa na haswa katika bonde la Ufa watalazimika kuhama makwao kufuatia ulowaji wa maji kutoka kwa ziwa eneo hilo. This is because of climate change and also degradation, high level of degradation. We have seen like Baringo double in its size of water. We have seen like Nakuru go up by 84%. Lake Bogoria has gone up by about 46%. Lake Naivasha similarly around over 30%. Bonde la Ufa ni maeneo ambayo yanajulikana kwa uchomaji wa makaa na ukataji wa miti bila ya kujali kesho yake. Hilo likisababisha mmomonyoko wa udongo kwa kiwango cha juu kwa miaka 3 sasa imepita. And as you know, the mandate of the Kenya Forest Service is to conserve, to protect and manage about 2.59 million hectares of trees across the country. And also we work together with the county governments and we provide technical support to them so that also they are able to also protect and manage another 1.7 million hectares of trees, of forests, which is the community forest under their own jurisdiction. Wizara ya Misitu inatoa tahadhari kwa Wakenya kwamba kama ukataji wa miti kiholela hautakoma, mzozo na hali ngumu ya maisha itaibuka kati ya binadamu wanaoishi karibu na ziwa na wanyama wa majini. Katika mizururu kadhaa ya upandaji wa miti katika kaunti ya Tharaka Nithi, katibu mkuu katika Wizara ya Misitu alipongeza chuo kikuu cha Chuka kwa kujitolea kununulia maelfu ya umma wa kaunti hiyo maelfu ya miche angalau kupunguza athari za ukame hapa nchini. Huu ndio mwaka wa 3 kutoka wakati tulipoanza kupanda miti. Nikawaambia ni vizuri sana na tukapatina. Wakaniambia hii ni project ya president na unajua kila kitu tufanyacho huku ni kitu cha president. Nikafurahi sana, nikawaambia